ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਆਓ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਐਮਪੀਪੀ ਗੁਰਰਤਨ ਸਿੰਘ ਸਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੇਵਨ ਯਾਰਡ ਐਨਡੀਪੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ 15 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਆਕਾਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੰਗ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਦੂਜੀ ਛਾਲ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਦਮ। ਐਮਪੀਪੀ ਦੀਪਕ ਨੰਦ ਵੱਲੋਂ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟਸ ਅਤੇ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯੋਗ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਐਮਪੀਪੀ ਗੁਰਰਤਨ ਸਿੰਘ ਸਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੇਵਨ ਯਾਰਡ ਐਨਡੀਪੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ 15 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੀ ਆਕਾਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਲ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੌਟਸਪੌਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਥਾਨਕ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲਾਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਮਾਪੇ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਗਫੋਰਡ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀੜ ਵਾਲੇ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੌਟਸਪੌਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਭਰਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਫੋਰਡ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਰਤਨ ਸਿੰਘ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਮਪੀਪੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਾਰਾ ਸਿੰਘ ਐਮਪੀਪੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਤੇ ਕੇਵਨ ਯਾਰਡ ਐਮਪੀਪੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨਾਰਥ ਤੋਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੂਹਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਟੀਚਰਸ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਰੈਂਟਸ ਡਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪੇਰੈਂਟਸ, ਟੀਚਰ, ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਸਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਨੇ ਤੇ ਡਗਫੋਰਡ ਤੇ ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇਨ ਥੀਸ ਓਵਰਕਰਾਊਡਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਤੇ ਓਵਰਕਰਾਊਡਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਡਗਫੋਰਡ ਤੇ ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਈ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਾਊਂਡ 30 ਕਿਡਸ ਆਰ ਇਨ ਅ ਕਲਾਸਰੂਮ। ਸੋ ਤਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੇਵਨ ਯਾਰਡ ਤੇ ਐਨਡੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੋਸ਼ਨ ਐਨਡੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੋਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਪੀਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੰਡਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸ਼ਨ ਸੀ to make sure that classes are not above 15 people. We are pushing hard for this. ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ class sizes 15 ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। We're fighting hard for this in the NDP. ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਗਫੋਰਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਸ ਵੋਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਪਾਏ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ MPPs ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਪਾਏ। But we're going to keep on fighting and we're going to fight to make sure our communities and our students, teachers and our families are safe. I'm going to now pass it off to Sarah Singh, who will continue. Thank you so much for joining us. As you heard from my colleague Gratan Singh here in Brampton East, the issue is concerning across the city of Brampton, and I'm here today as the MPP in Brampton Centre and also as Deputy Leader of the official opposition to signal our concern about the lack of action from this government to protect our children. This Doug-Ford government and Conservative government are making it hard for children to actually practice social distancing in our classrooms. On one hand, we're limiting the social gathering size to 10, and on the other hand, our children are being crammed into classrooms of up to 30 students. This is why the NDP has put forward a motion that was defeated in the House to ask this government to cap class sizes at 15 to keep our children safe and our communities as well. We can stop the spread if we all work together, but unfortunately this government defeated that motion along with Brampton West MPP Amarjot Sandhu and Brampton South MPP Prabmeet Sakaria. They did not support the motion to call for this cap on class sizes, and we're here today to urge this government to do the right thing. The clock is ticking and we don't have time to wait. We can protect children, we can protect our communities, and we can stop the spread of COVID-19. But we need to work together to do that. So I'll pass it over to my colleague Kevin Yard, who will share more about what we're doing in the legislature. Thank you everybody for joining us this morning. As we know, Brampton has been labeled as a hotspot. COVID-19 cases continue to rise here in Brampton as well as in the Peel region, and we are continuing to ask for this government to limit the number
of students in the classroom to 15. We want this done immediately. Not tomorrow, not next week, not next month, immediately. As Grattan mentioned, I did have a motion which passed in the legislature last week. It was a motion to provide assistance to Peel Public Health. And that motion, of course, was to make sure we get additional staffing, make sure that we get additional support so we have fewer people standing in lines for testing. We see people being told to come back the next day for testing. It's ridiculous. This should not be happening in Peel. Also, we need community outreach, and we need proactive supports for continued inspections at businesses. So I've been asking for this. Finally got it passed, but so far we've pretty much heard crickets from this government. Nothing has happened, and we'll continue to push this government to make sure that we get what we need here in Brampton and Peel. Of course, we've been underfunded for years, 15 years under the Liberal government, and now we've been underfunded by this Conservative government. So time for action is now, not next week, not next month, and of course we are already in stage 2. Stage 2 is here already, and we need action. Well, we take our cues from public health. And public health, they had advised us that 15 is an appropriate number. Sick Kids has also said that 15 is an appropriate number. The Premier just a few days ago said that 10 people indoors is an appropriate number. So why allowing 10 people indoors when in classrooms we've been seeing 20, 30 kids jammed into a classroom, and kids are basically being used as guinea pigs. This is wrong. This needs to change. You cannot properly socially distance with more than 15 kids in a classroom. You can't do it. And that's why we're calling for that number at 15. I'm not sure if one of my colleagues wants to add to that. ਜਿਹੜਾ ਕੈਵਨ ਯਾਰਡ ਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ 15 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਨਡੀਪੀ ਨੇ ਮੋਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੰਬਰ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਟਰਮਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਕਿਡਸ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਨਿਆਣੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੇ ਵੱਧ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਜੇ ਵੱਧ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੈਦਰਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕਲਾਸਰੂਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਨਿਆਣੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸੇਫਲੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੋਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਛਾਲ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਫੋਰਡ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਸਰਕਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 1.7 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੌਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਫੋਰਡ ਨੇ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ Just due to the COVID, little bit of an outbreak right now. We now have 151 assessment centers providing tens of thousands of tests each and every day across our province. And up to 60 pharmacies will be joining that group this Friday. But my friends, we see the numbers spiking up. It's extremely concerning and we have to act. We always knew that a second wave was coming, and we've been preparing for months. Thanks to that work that we've been doing over the last couple months, and the Minister gets all the credit, we're working around the clock, today I can announce that we're investing over $1 billion in expanded testing and contact tracing. That's $1 billion to support testing, and this investment will make a huge difference. But until we get Health Canada's approval for new rapid testing that other jurisdictions are currently using, until we get those rapid tests, the health experts are telling us that we need to be more strategic with testing. Earlier today, our top health experts told us we need to prioritize those who are at greatest risk. Starting today, they are asking people to only get a test if you have COVID-19 symptoms, have been exposed to a confirmed case, are a resident or work in a setting that has COVID outbreak, or a resident or work in an at-risk setting such as long-term care homes, shelter, health care. Folks, I want to reassure you, no one who needs a test will be turned away.
ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਮਾਲਟਨ ਤੋਂ ਐਮਪੀਪੀ ਦੀਪਕ ਆਨੰਦ ਵੱਲੋਂ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟਸ ਅਤੇ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯੋਗ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। The next member statement, the member from Mississauga Malton. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, as Canadians, we love sports, and our love turns into a passion when our athletes win medals. When I think of a value of a medal, I truly believe that we can't put a price tag on the medal because the prestige that comes with it is priceless. Sports are a big connector. Every time our athletes win a medal, it brings the whole country together, celebrating the success of our athletes as their victory and success. Supporting athletes from playground to podium is an important part of making Ontario the best place to train and play sports. That is why, through the Quest for Gold program, the Government of Ontario is providing $6.36 million in direct financial assistance to 1,438 high-performance athletes to ensure they can pursue their dream of excellence at home in Ontario. Mr. Speaker, I would like to say thank you to Minister of Sports, Culture and Sport, Minister Lisa McLeod, for supporting our champions. Quest for Gold funding benefited 83% of the Olympic and 95% of the Paralympic athletes from Ontario who participated in 2018 Games. I want to give a special shout out to the 4 recipients from Mississauga Malton, Redane Wright, Navreet Suhan, Mary Dwarkwa and Kyle Duke Simpson. I'm proud of you. Congratulations on being a Quest for Gold athlete. Due to COVID-19, this year has been challenging. I wish best of success to all recipients of Quest for Gold this year. I hope this funding allows you to reach the stars and the medals you want to push yourself to be the best you can. We look forward to your success, as your success is our victory. Thank you, Mr. ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬੋਨੀ ਹੈਨਰੀ ਨੇ BC ਦੇ ਵਿੱਚ COVID-19 ਦੀਆਂ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 148 ਨਵੇਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 8,543 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। I want to start by acknowledging with gratitude that we are on the traditional and unceded territories of the Lekwungen-speaking peoples, particularly the Squamish and the Esquimalt and the Songhees First Nations, and we're very grateful to be on these lands today. For today, we have 148 new cases who have tested positive or who have been diagnosed with COVID-19, including 12 who are epidemiologically linked, bringing our total number of cases in British Columbia to 8,543. This includes 3,094 people in the Vancouver Coastal Health Region, 4,361 people in the Fraser Health Region, 203 people in the Vancouver Island Health Region, 520 people in the Interior Health Region, 278 people in Northern Health, and 87 people who generally reside outside of Canada. We now have 1,371 active cases in British Columbia in all health authorities, of whom 61 people are hospitalized, 20 of whom are in critical care or ICU. There are 3,417 people under active public health monitoring and 6,917 people who are now fully recovered. Tragically, we've had an additional 2 people who have died from COVID-19 in British Columbia, bringing our total to 229 people. And I want to express our condolences for these 2 people who died in the last 24 hours, both of whom were in the Fraser Health Region. But I also want to express our condolences and our thoughts to an elder who died on the weekend. I was asked about this person's death in the Northern Health Region on Monday, and I've had the opportunity since then to reach out indirectly to the family. Ontario ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਟ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਯਾਫੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਟੈਸਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਯਾਫੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਖਾਸ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। I'd like to provide you with a brief update on our testing strategy. If used properly, we know that testing is an important tool to support public health objectives and slow the spread of COVID-19. Our testing approach should also be responsive and evolve based on what we have learned through the course of the pandemic and what we're seeing now in communities across the province.
As we know from our experience in the spring, it is critically important that tests are available to those who need it most. The government is exploring all options to reduce wait times, such as extending hours at assessment centres and drive-through sites, as well as leveraging new workforce help, such as public health nurses and paramedics, to ensure that Ontarians have timely access to testing resources in our communities. This includes broadening access points and bringing more testing sites, such as pharmacies, online, while also ramping up capacity across the provincial lab network for processing the specimens. Ontarians who have symptoms or are close contacts of confirmed positive cases or part of an outbreak investigation, as identified through the local public health unit, are the highest priority for getting tested. Those are the ones we need to make sure are getting tested as quickly as possible in order to slow the spread of COVID-19. As well, we are looking at eligibility for testing for asymptomatic individuals who are part of targeted testing initiatives as directed by the Ministry of Health. While we expand access points across the province, we are also working to ensure the capacity we have built in our provincial lab network is used for the best purposes available to support public health objectives. ਐਨਡੀਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਲਾਭ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਡ ਸਿਕ ਲੀਵ ਬੈਨੀਫਿਟ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ VOTING ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। front of us right now. That vote is not in front of us. What is in front of us right now is a piece of legislation that we are right now in the midst of negotiating. And yes, we have achieved the first part of what we had asked for, which is to make sure the help that goes to families that are going to see their CERB ending in a couple of days, that amount of support does not get cut by $400, which is what the Liberals were proposing. We fought and won for people the same level of support that it's going to remain at $2,000. But the access to the paid sick leave is still something we are working on. The paid sick leave component is something that has to be accessible. It has to be something that workers can actually make use of for it to be something that workers will be benefited by. So we are still negotiating that part, and that's what we're working on right now. We're very optimistic about the outcome of these negotiations. Things are looking good, and we will, if they work out, then we will be prepared to vote for this proposal, this piece of legislation, and then we will advise you as the next votes come up. We will let you know about those next votes. Because we're in negotiations with the paid sick leave, I can't get into the details of the negotiations, which might touch on other parts of the bill. But I can say with confidence that two things have happened. One is we were able to obtain the first piece of what we had asked for, which is to keep the level at $2,000. The Liberals were proposing to cut it. We've been able to maintain $2,000. The second piece is the paid sick leave, and a part of those negotiations require some changes to make sure it's accessible, that workers can actually make use of it, and I can't get into the details of the negotiations as it touches on the bill. ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਧ ਰਹੇ ਕਰੋਨਾ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਕੈਂਡੀਜ਼ ਬਰਗਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਟ੍ਰੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਸਪੀਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਵੀ ਸਕੈਂਡਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। And most Canadians who may come up in a contact tracing list can't afford to take 2 or 3 weeks off to get tested for COVID. Last March, the Prime Minister promised that rapid COVID testing for Canadians would be a top priority. Half a year and $500 billion later, Canadian families still have to wait in line for hours and sometimes days to get tested. Why is the Prime Minister failing Canadians on this vital test during the pandemic? The Right Honourable Prime Minister.
Mr. Speaker, every step of the way we've been working with the provinces and territories on increasing testing across the country. We provided $19 billion through the Safe Restart Agreement to increase testing capacity, amongst other things. We procured supplies and provided resources to help the provinces with testing, contact tracing and data. I've held 18 meetings with the First Ministers over the course of the pandemic. We'll continue to do what it takes to keep Canadians safe, ensure our scientists have all the tools necessary to rapidly approve the tests that are safe for Canadians. The Honourable Member for Portage-Lisker. Well, Mr. Speaker, the Prime Minister locked the doors of Parliament to cover up his WE scandal under the guise of a speech from the throne which would address the pandemic. But the throne speech was nothing but a litany of recycled Liberal broken promises that leaves countless numbers of people behind. This Prime Minister has no plan to deal with the health crisis, no plan to deal with job losses, and no plan to address divisions in our country. So why did the Prime Minister waste all of this time just to cover up his scandal instead of using it to help Canadians? Right Honourable Prime Minister. Mr. Speaker, the pandemic is the most serious public health crisis Canada has ever faced. The last 6 months have revealed fundamental gaps in our society and in countries around the world. For those who are already struggling, the pandemic has been even more difficult, so we must address the challenges of today. RCMP ਵੱਲੋਂ ਦਾੜੀ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਆਫੀਸਰਜ਼ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਕਾਫੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਹੇਅਰ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰਜ਼ ਨੂੰ RCMP ਵੱਲੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਆਫੀਸਰਜ਼ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਡੈਸਕ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ RCMP ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ N100 ਮਾਸਕ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਕਾਰਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਆਫੀਸਰਜ਼ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਉੱਤੇ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਆਫੀਸਰਜ਼ ਕਿਸੇ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਿੱਖ ਆਫੀਸਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਵਿੱਚ WSO ਨਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਆਫੀਸਰਜ਼ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟ ਅਰਥ ਭਰਪੂਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਆਫੀਸਰਜ਼ ਨੂੰ ਬਦਲਵੀਆਂ PPE ਕਿਟਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।